Вот нужно вот эти прокрутить таким образом, чтобы вот эти
встали в пазы. Вот видите. Вот в первом случае у меня не получилось в них попасть удачно. И нужно быть аккуратным с этими герконами. Они отвечают за поворот зеркала моторчика при включении задний ход, чтобы зеркало опускалось. Сейчас нам нужно попасть таким образом, чтобы вот эти пазы встали вот в эти отверстия. Все собрал моторчик, но выпали какие-то вот такие вот металлические детали. Их две, я так полагаю, они должны быть внутри. Сейчас будем заново разбирать этот моторчик и находить, куда должны быть установлены эти два металлических изделия. В общем, я не нашел, куда их устанавливать. Попробуем собрать его без них. Надеюсь, будет работать нормально.